Angel. Miss Kwagala Angel. Okay, so she's not here yet. Hopefully she'll join us soon. I hear people call her, is it Sweet Mama? That's her nickname. People have interesting nicknames. Let me invite Mr. John Mary Sebufu. Mr. Maiso Peter. And last, but certainly not least, the secretary to the election management committee, who pretty much runs the day-to-day affairs of this team, Mr. Kya Jeremiah Mwanje. Mr. Jeremiah is a liar, I'm sorry, a lawyer. He's a liar. A lawyer. Please go to the microphone. All right, so this is the team. So a number of them have stayed put. This is the team that is running our election affairs. We have a lot of trust in them that they are going to do an incredible job. They are credible people. We have tried them, as many of you have tested them, and many of you have given us good reports about these particular people. And we believe that they are going to steer this process without fear or favor, as honestly as they will be able to. Let me invite our team leader, Robert Kyagulanyi, to officially unveil them. I know he'll be speaking later, but he will take a picture with them to also commission them. Let's have that play. Okay, these are members already. People power, our power, people power. NUP, everywhere. NUP. Should we smile? Why not? Thank you, the Election Management Committee. Please do approach them. For those of you that have any queries related to the electoral process, I must warn those of us that might have ideas that you see. So if I want this team to be able to dig my name, I should be able to oil them. This team here is unbribable, and we expect our supporters not to be the kind that we want to give bribes. We are fighting corruption that is predominant in this current establishment, so we don't want to foster the same. So for any of you that have any complaints, do approach them. They will be able to operate and deal with your issues in a free and fair manner. We are also going to unveil a team that is going to do, and has been anyway, doing a lot of work for us, our fundraising team. So we are gearing up for an election, and you all know that an election requires a lot of resources. Which resources are out there with you people, in your pockets, your wallets. But we have a team that is helping us to do that, to raise funds for the campaign process. We need plenty of money, posters and all the other paraphernalia that we shall need, and all the work that must be done to keep doing the work of the party. And so we have a team that's been doing quite a bit of work. We are going to unveil just the two leaders, the leadership of that team. There's many other members that are part of that team. We may not necessarily have them here, but we are going to unveil the leaders. So I'm going to invite the chairperson of our fundraising team, who is also the Deputy Secretary General of the National Unity Platform, Ms. Aisha Kabanda. I'll also invite Dr. Gordon Sematiko.
just a little bit about these two people. Aisha, the other day we told you everything about her. She's been around as a leader. She's a former RCC of Kampala, and she's really one of our pillars now in the National Unity Platform, and we salute all her efforts. Dr. Gordon Semakiko, he has a lengthy CV. I'll just run through one or two things. He was the publicity secretary of the NRM in Mityana district, and he was secretary NRM in the 8th Parliament, member of Parliament. He was part of the Uganda caucus then. He was the chief pharmacist of Mulago Hospital from 1990 to 2000. He was there for 10 years. He was executive director of the National Drug Authority from 2011 to 2015. He was member of Parliament for Mityana North 2006 to 2011. And that is the Honorable Dr. Gordon Semakiko Katebe. I'll just invite the principal to take a picture with them. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Power. I'll invite our team leader to take a picture with them. Please stand in the middle of that money. People power, our power, people power. NUP, everywhere, NUP. Yeah. Take a cent of all of Okay, thank you. So that's the team that is leading the other bulk of the team. There is another team that is doing a lot of behind-the-scenes work, but this is the leadership team that will be steering that. Let me actually, on that note, invite Comrade Aisha to say one or two things, and then we shall proceed with the program. So thank you very much. Mr. President, ladies and gentlemen, today we are here to launch our fundraising campaign, and this is in line with the Political Party and Organizations Act and the Presidential Elections Act. As you are aware, the chief fundraiser of any campaign is the candidate. On Friday, 22nd August 2020, our colleague, friend, brother, or father, I have to say father, as you may call him, whom I call Mr. President, Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu, gracefully accepted to carry the NUP presidential flag for and on behalf of the many Ugandans aspiring for change. Thus, he is the chief fundraiser for this election. I will therefore, at an opportune moment, invite him to officially launch our fundraising campaign. But before I do, allow me make the following remarks. This struggle for change is not a single man's business, but for us all that desire change. We are endowed with unique abilities, qualities, therefore we can play different roles, and all geared at fostering national change of national leadership. Some people are endowed with good speaking, and therefore can make very good spokespersons like my colleague Joel Senyonyi. Others are good activists, like my brother Sejirinya, while others are good organizers, like Comrade Kyagulanyi. Others have sacrificed their all, in other terms what you can call okuyiwa or omubiri. We are also endowed with different resources. Some have stamina to confront our opponents in any way and have the time to do such a good job they have done.
while others endowed with logistics and financial resources but do not have the stamina or time or liberty, as some are employed in sensitive public offices or private positions that demand to be seen as political. A synergy of these advantages is which we are looking forward to fostering. We therefore make this call to all brothers and sisters that are not able to physically participate with us as we push for change to contribute by raising funds to facilitate this struggle. No amount of money is too little. For us, therefore, no amount of money, any amount of money counts. You may also contribute in kind, for example, in form of service, t-shirts, fuel, vehicles, motorcycles, to mention but a few. Friends, the young men and women that traverse this country, sensitizing the communities and popularizing our symbol, that is the umbrella, need airtime, data, transport, accommodation, food, water, to mention but a few. The many that are arrested need to be bailed out at exorbitant fees designed by the state just to weaken us. Thanks to the lawyers that have offered pro bono services, that is free services, but also need fuel to reach the courts and other basic courts. Many of our colleagues have been injured by the state operatives, some in accidents and have to be treated. Others have been lucky to survive, others have not been lucky to survive the wrath of the dictator of fate. But the livelihood of their families must continue. There are enormous challenges that the foot soldiers go through, but they are determined to carry on until we wear the victor's crown. We pray that the rest of us that cannot play a part that they play, you facilitate the struggle by providing logistics. This campaign is visual campaign. We therefore need a lot of branding, posters, billboards, banners, t-shirts, caps, airspace on radio, television, and internet. This campaign needs a lot of fuel to be able to reach people in their respective villages. In short, this so-called scientific campaign needs a lot of money. To illustrate, this is just an illustration. Uganda has 68,733 villages. And assuming that you have only 5 foot soldiers in every village, working only 4 days in a week for the remaining 22 weeks to elections, giving each of them 20,000 shillings to cater for all the expenses that they need and even take care of their homes. You know how meager it is. You need 604 million shillings, 850 plus small money. That's just one activity. This is more than you, but it's meant to encourage you to do more. The people we are competing with spend from our national coffers, spending taxpayers' money and misappropriating debts that they have taken on our behalf to be paid for by our children and grandchildren in future. While they desire to renew their tenure in office to make another loot of our hand money, we must spend everything that is left to us to salvage our country from heartless people and build a foundation for a better future. Our strength and hope is in our numbers. And that is why we say people power is our power. Raising the money we need to defeat the junta is not rocket science, but just commitment from each one of us. There are 17 million registered people, plus small numbers. We already told you that we shall defeat President Museveni by 80%.
a conservative approach. We estimate that 30% of the voters will not respond to our fundraising, probably because they do not support us, but also maybe others are too poor to make a contribution. This will leave us with approximately 12.5 million people who will respond to our fundraising call. We assume that if only 1 million Ugandans contribute only 500,000 shillings, and only another 1 million shillings contributes 300,000 shillings, and another 3 million Ugandans contributes only 100,000 shillings, and the many of us that have very little contribute 10,000 shillings, we shall be able to contribute 1.175 trillion shillings only from that mass collection. This will lead to a collection of 1.175, I already mentioned that. Putting into consideration the other forms of fundraising, we are hopeful that we shall be able to raise the funds that we need to push President Museveni and his colleagues out of power. We are therefore here to inform Ugandans that the uphill task can be made easy if we all individually play a part that we can. Together, we can send the dictatorship packing decisively and where the victors come. We make this promise finally. Every penny you contribute will be put into the use it is meant for. We shall be transparent, rigorous in accounting, frugal in spending, but considerate in the welfare of our party, task force, and the movement of our workers, especially the foot soldiers that you see every day toiling in the field. Thank you once again, Ugandans. Thank you for accepting the change and embracing the change that we desire to see come 2021. For God and my country. Uganda. Twebaza mwena okutuwagira ebbanga lye mutuwagidde. Twebaza abatulwanulirawo abantu. Tuli wano olwaleero okubeera nga tutongoza campaign ya okusonda ssente ezigenda okutambuza omulimu gwaffe. Mu kalulu konna Ssaabanoonya w'ensimbi abeera candidate. Tulina omukisa okubategeeza ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana omwaka guno mukwano gwaffe mwannyinaffe Fada akawulira nange neekayiga agenda nyiga olimizimirage naye nze kwenkuta pulezidenti wange yakkiriza okutukwatira bendera y'okuwaŋŋanga omusajja President Museveni n'abalala bonna abanajja abalyewo akatuka 2021. N'olwekyo ye Ssaabanoonya w'essente zino wabula ffe tukwasaganya wamu okutambuza omulimu guno era ekirabo kinaatuuka tugenda kumuyita atongoze mu butongole enkola gye tugenda okukola nga tunoonya ssente. Omulimu guno gw'okunoonya ssente okutambuza ebintu bino tegusaanidde kuba gwa muntu omu yekka waffe ffenna. Tulina omukisa nti tulina ebitone bya njawulo n'obukugu bwa njawulo. Abantu abamu balina omukisa ogw'okuba nga boogera bulungi basobola okulungamya ensonga, abalala balina omukisa ogw'okuba nga basobola okuzoganya so nga ate n'abalala batesitesi bulungi. Tufuba okulaba nti buli omu ajja tukolera omulimu gw'asobola okukola. Naye aliyo bannaffe abanjagadde okukola emirimu egyo nga tebasobola kugikola lwakubanga embeera tebakkiriza. Abamu bannaffe bali bweru wa ggwanga, embeera yabasindika bweru. Abalala bali mu ofiisi ezitabasobozesa kukola kubanga bali mu ofiisi ez'okuweereza ze basalawo okugamba nti bo tebajja kwetaba mu byabufuzi. Ne banna bizinensi batya bizinensi zaabwe gavumenti okuziryawo
kubanga bw'ovaayo nti owagira ffe abaseera ebisinga abantu baggala bizinesi zaabwe. Kakati tusaba mmwe abatasobola kukola ffe kye tukola mutuyambe tusonde akasente akatambuza omulimu guno. Omulimu guno gwetaaga ssente nnyingiko. Abaana abatambula ne bagenda mu byalo eyo buli kanaku beetaaga ensimbi ezibatambuza, beetaaga ekyokulya n'ekyokunywa, ate n'amaka gaabwe babeera bagaleseewo. Abaana baffe bangi babaggadde, babakwatira ebintu ebitaliimu ne babaggalira. State olw'okwagala okutumalamu amaanyi esalawo n'eteekako emisolo nga minene nnyo z'oyita bail fees okusobola okubeera nga babajjayo. Ekyo nno kitufuulira okuba tusaasaanya ssente buwanana. Ne balooyazi abagenda mu kkooti buli kaseera twebaza balooya abo kubanga bakoze omulimu gwa bwereere naye beetaaga amafuta agabatambuza. Ne bannaffe abalala bangi babasse, abo be basse amaka gaabwe obulamu bulina okubeera nga bugenda mu maaso. Kampeyino zino ze baasalawo ne bagamba mbu za saayansi zeetaaga ensimbi ndala nnyingi nnyo nnyo kubanga ekyokola kya ssente. Ogenda ku rediyo zeetaaga ssente, ogenda ku tivi zaagala ssente. Abantu tugenda kubatuukako omuntu ku muntu weetaaga amafuta mangi okutuuka ku bantu baffe. Twetaaga kye bayita okukola branding okubanga omuntu akalula ajja kakubisa maaso alabako. Nabwe ekityo twetaaga a lot of posters, banners, byonna ebyetaaga bye tukola okubeera nga tubrandinga. Nabwe ekityo banywani tusaba mmwe bannaffe abatafunye mukisa kubeera eno gye tuli tusonde akasente buli omu kaasobodde okusonda. Teri ssente ntono, ssente zonna tuziwa ekitiibwa. Era buli ssente n'ekwatibwako ttiimu yaffe ejja kubaako ne risiiti yaayo. Mu nkola nga bwe munaagiraba abamu tujja na kubawa ne satifikeeti okusinziira ku ssente ze tunaaba tuwadde nga twatuwa ekitiibwa ekyo ky'onooba otukoledde. Naye kano kankatereezeemu ensimbi z'otuwa ne satifikeeti ze tunaakuwa tezikufuula wa kitalo nnyo. Kubanga oyo gw'onooba oyisaamu amaaso alina kyakola ku kyotakola ki kyotasobola. Tolina muwendo gw'oyinza kusasulira mwana gwe basiba oba gwe bakuba miggo. Kati gwe bw'otuwa miliyoni 5 tweyanzisa tukuwa ekitiibwa kwenkanankana n'omwana oyo gwe batumbula emiggo buli lunaku. Kiringa ekizibu tusaana okusonda ezaffe kubanga bali bo bannaffe bagenda kutoola zaffe ze twabawedda. Batoola ku ssente za gavumenti omusolo gwe muwa. Nejjuzi mwawuliranga omukulu agamba nti ayagala mmotoka za double cabin pickup pya. Era zonna bazitwala mu field kugenda kubeera nga zitawaanya ffe zoganya ffe. Nabwe ekityo twetaaga naffe tweteeketeeke. Bw'oba tetuwadde ssente osobola okutuwa ebintu mu bukalu bwabyo. T-shirt bisoboka, posters era waliwo abatuwadde mukama waffe tetugenda okuwanjulira wano olwaleero abamu ku bo. So ebintu mafuta, emmotoka, pikipiki, kagaali ky'osobodde kituwe tubeere nga tutwala omusajja kubanga ye tumusobola. Ennyo naye si nnyingi singa ffenna buli omu akola kyasobola. Nga bwe tugambye owaabukadde 10 abuleete, owa2 agaleete, ow'akakadde agaleete, ow'omutwalo 10 n'ow'omutwalo 10 ne bw'onooleeta ekinusu nakyo tujja kukitwalira tukyebaza kubanga ky'olooba osobodde. N'ebigambo ebyo ndowooza asobodde okukyusa byonna. Twagala okubeebaza mmwe ddala ababeerawo nnyo ku bwaffe gye tutabeera, ne twebaza ne bannamawulire okutambuzanga eddoboozi lyaffe, ne twebaza n'abo bagenda okutuwa ku nsimbi. Mpozi commitment gye tukoze nti ensimbi zammwe tugenda zikozesa ekyo kyennyini kye mwagala zikole, era tubajja kubeera nga tubawanga accountability ku ebyo bye tusobodde okukola okusinziira ku mbeera ku nsimbi zetubeera tufunye. N'ebigambo ebyo ku lwa Katonda n'ensi yange Katonda tumusaba atuwe obuwanguzi 2021. Kati tugenda kuyita mukama waffe ajje to unveil olutimba olwo luliko ezimu ku activities zetugenda okukola. Abamuyambako bajje bamuyambe tusumulule olutimba olwo luke wansi. Oluvannyuma agenda kukola that symbolic action. Of course Kyagulanyi yataddemu buli kimu n'obulamu bwe yabuteekamu ne ssente azitaddemu, n'agenda kukola that symbolic action okuteeka mu ssente yaffe, agenda kubikkula atuteeremu oluvannyuma lw'okubeera ng'abikkula olutimba olwo. Kati tusaba ba ashazi baffe mujje musumulule ebbaana yaffe ebeere ng'ekka wansi.
kujja bannange abagula kaadi tubebaza abaguze kaadi abagamba nti nze nyina emitwalo 10 gye mbamunkaamu kaadi namwe tubebaza era ttiimu yaffe ejjeeyo mu byalo okubeera nga bw'otuwa emitwalo 10 oba 5 tukuwa kaadi ya membership nga tugatta ku mulimu gukolebwa ekitongole kyaffe. buli omu wali wabasigala. Okay, thank you, Asha. The principal is going to be joined by the team that's going to be going to the field to do the fundraising. Let's invite them so that he can commission them as he unveils this as well. Chuma. Ajati bano badde eno principal abeere wali. Come to you, Rina and Haki, myself, and very Awo tebamulaba. Principal wali Chuma wali. Kati basse mwese People power, our power, people power. NUP, Everywhere. NUP. So our team leader, okay, that's the safe where money is going to be kept, and he's going to make the first contribution of 10,000 shillings. We shall see whether he put 10,000 for himself and maybe another 10,000 for his wife. But this is for my wife. Okay. And this is for me. The children are not employed yet. Maybe she'll put later for husband, but for now she'll put for herself. Dr. Gordon Semati was also putting his 10,000. We have even given us change to make our work easier. Okay, thank you. So this is the team that is going to be out there in the field. And they will always be in uniform. Come again? They will always be in uniform. Yes, I understand there will be always be smartly planned in this matter of theirs. Maybe we can have a photo opportunity together with the team leader and them. What do you need to body was safe for them? Safe for them. Yes. Actually, let them push behind. Besides the safe, all of you. All of you besides the safe. All of you. People power, our power. People power, our power. NUP is our party. NUP is our party. People power is our power. People power is our power. Umbrella is our
president. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. People power. Our power is our president. Is our president. Is our president. Okay, thank you. Let's appreciate them with another hand. We have a lot of trust in you, Comrade Aisha and team, and we are looking forward to that money coming through. So, as you have seen, Muda is 10,000 in ghetto language, but you're welcome to give much more than 10,000 shillings such that the campaign process can be eased in every step. Understand that I and the team also set aside some fee, and that fee is at the fee also contributing to the fundraising process. So afterwards, feel free to go and grab some tea and a bite. And all the others that have specific contributions that you'd like to make, please see Comrade Aisha, shall take note of them and see how the fundraising activity continues to go. Ladies and gentlemen, a couple of days back, we did give notice to the country that we had opened up the process for those that would like to run for the presidential flag bearer of NUP, to run for president of Uganda under the National Unity Platform. Notice was put out in the newspapers, and that process ran from 14th to 21st. And by closure of day, on Friday 21st, only one individual had picked and returned those forms to get the flag of NUP to run for president of the Republic of Uganda. And so today, as the National Unity Platform, we would like to unveil to the country the person who's going to be holding the flag for the National Unity Platform, running for president of the Republic of Uganda, the Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert, and let me invite him to come. Thank you very much, Comrade Joy. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Ladies and gentlemen, I first want to salute our comrades that just returned from prison. I don't have the list with me here, but I know among them we had the guild president of Baakyo University, NUP, everywhere. NUP, Everywhere. everywhere. NUP. I welcome you, comrades. That's the price we must pay for our freedom and for the freedom of many other Ugandans. I also want to welcome the new entrants. Welcome to the National Unity Platform. Everywhere. NUP. Feel free. For us, we don't have new and old members. We have Ugandans. And in the National Unity Platform, we are all equal. We respect everybody. And everybody is well deserved. Be confident and continue being patriotic. I also want to welcome all of us from the recently concluded youth elections. Ladies and gentlemen, I must congratulate all of us because it was just about 2 weeks after unveiling the National Unity Platform. But almost everywhere we fronted candidates, we won. Everywhere. You notice that this has more or less been an NRM affair for the last 34 years. I personally had not seen
the opposition fronting candidates. And yes, it seemed many times, and like I said, an NRM affair, also seeing DSOs, PSOs, and government operatives just fitting names of their preferred leaders in those positions. But just 2 weeks after we unveiled the National Unity Platform, we gave the NRM government a run for their money. I want to congratulate all of us. I want to believe that if we had the ability, if we were ready, and indeed if we fronted candidates all around the country, this would have been a resounding win for us. Now this is supposed to be a lesson, ladies and gentlemen. We must have candidates everywhere on all elective positions. And yes, we must be united. We must speak with one voice. We notice a lot of confusion, like our spokesperson has already noted, in those youth elections. It was an eye-opener for us. One, that we have among us people that join us not with the intention of ousting the dictatorship, but with other motives. That's supposed to open our eyes even wider. But again, I want to salute the young men and women that stood their ground. That explains why comrades like Katerega have been in prison, because they stood in the way of the dictatorship. Ladies and gentlemen, we met the Electoral Commission yesterday and raised all the concerns. Concerns like RDCs and other security operatives taking the role of the Electoral Commission, denominating our candidates, and even in other instances where we had candidates that won, those that were running the elections refused to give them the declaration of results forms. We continue to put the Electoral Commission on notice, and we told them face to face that Ugandans are not going to sit back and accept those irregularities. They should be aware that all the troubles that Uganda has gone through were majorly caused by bad elections. So they should be reminded that this time around, this generation is much younger, much stronger, and much more resolved not to take that nonsense. Ladies and gentlemen, when we met the Electoral Commission, we also raised the concern of constant blockages of our events. While NRM candidates and leaders are having rallies and meetings everywhere, our meetings have continued to be disrupted, even when we are a legally registered political entity. You all know that in Mubende, radio stations were closed to block us from speaking on them. In Barara, radio stations were blocked by the police and informed that police has to clear them before they can host us. And yes, in Bali they blocked us and we took them to court. And as a matter of fact, tomorrow we shall be in Bali, and we expect the Inspector General of Police, the RDC, and all other security personalities that were involved in that injustice. We expect them in court tomorrow. Now, ladies and gentlemen, having had a very good signal from the recently concluded youth elections, I want to call upon the young people of Uganda to get involved even deeper in this our struggle. For those of you that still doubt your abilities, now you know that people are on our side. Don't be shy. Challenge for leadership in all positions. Ladies and gentlemen, many of you heard the remarks, the unfortunate remarks of President Yoweri Museveni when he was commissioning the new security personalities. He, courtesy maybe of the forgetfulness that is caused by many things, his age inclusive, he is not
able to remember the lies that he told yesterday. After I and many other comrades were badly tortured to near death in Arua, he came out and denied vehemently that we had not been beaten. But because we are serving a God that never sleeps, he came out without any compulsion to say the truth and the whole truth. He came out to tell the world that I was beaten, and I was beaten very well. That I was beaten properly in the right way. That is the President of Uganda. I thank God that we did not have to push him to say the truth. But again, I thank God even further because he gave evidence to the world. After we were arrested, we were charged with treason. His government shamelessly paraded machine guns and claimed that those guns were got from my hotel room. But now he came out and said the truth, and I hope our courts will use that as part of evidence. And I want to inform you that we are going to use that as part of evidence to take Mr. Museveni to the International Criminal Court. Our lawyers here in Uganda, here in Africa and internationally are busy building a case, and we shall be informing you. But again, I must tell you that we shall also take him to the domestic courts because the crime that he and his thugs committed are crimes internationally, and yes, they are crimes locally. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to commission our fundraising. I thank Comrade Aisha Kabanda and her team for the work, for the job that they've been doing and continue to do. And it's on that note that I want to ask all of you, ladies and gentlemen, here in Uganda and abroad, to be part of this. Banange muchiberemu, mutubereremu, tuliyala. We don't have the money that we need, but at least we have the resolve and we have the zeal. For a long time, we did not necessarily need so much money, but now that the campaigns are almost officially beginning, we shall need money, we shall need fuel, we shall need posters, we shall need food, and we do not work because all our businesses have been blocked by the regime. We are going to use all legal and moral means of fundraising, from selling our paraphernalia to sweet talking you, ladies and gentlemen, to ensure that you own this, because this is not about us alone. It's not about the National Unity Platform alone. It's about Uganda. It's about the generations to come. It is a people's struggle. While our oppressors are using our own money to ensure that we don't reach out to you, to ensure that we are grounded, we want to use the love and support that we have from you, ladies and gentlemen. So please be part of this. You can start with what you have. Yes, we are calling our campaign Muda ku Muda, Oba Chida ku Chida, Oba Waya ku Waya, Oba Mutwalo ku Mutwalo. But I know that we have many patriotic Ugandans, many of them that cannot even come out in the public, but they love the country. They support the struggle and they want to be with us. Kindly reach out to Comrade Aisha Kabanda or to any of the leaders from the People Power Movement and the National Unity Platform to see that you help. We know that many of you can offer much more than 10,000. Please do what you can do and do all you can do. This was addressed, but I want to address it even further. That we have gotten reports from the field, reports of confusion, sadly, by many people that purport to be members of the National Unity Platform. Ladies and gentlemen, we are the National Unity Platform. This platform or political party was launched recently because there was every effort to confuse us. We launched this platform to
avoid confusion. So we hope it will not create more confusion. Because we did not have a uniform symbol, and many of our comrades were facing challenges. And yes, even the dictatorship was intending to use that weakness, fronting candidates that are sponsored by the regime and then presenting them as people power candidates, but also failing to notice who is one of us and who is not. And that is why we brought that symbol. We salute all the members that joined from inception, the members that joined much later, and the members that are joining now. And we even salute in advance the members that will join us moving forward. My message to you, comrades, is that according to the laws of Uganda, you can only belong to one political party. So because you can only belong to one political party, we would not encourage the members that have one leg in NUP and another leg elsewhere. I've said it before and I will say it again, that you are either NUP or you are not. Having said that, we respect and continue to work together with all other political formations seeking for change in Uganda. We have a clear understanding with comrades that we are working with. For example, comrades from JEMA led by Comrade Asumani Basalirwa, we intend to have an understanding with our brothers and sisters from the FDC. We intend to have an understanding with our brothers and sisters from the ANT. And yes, we intend to have an understanding with our brothers and sisters from the Democratic Party, those that are still there. What should be clear is that you should be confident and clear where you stand. It's okay not to belong to NUP. We can work together with love, trust, and respect from where you are. However, if you join the National Unity Platform, kindly be with the National Unity Platform. You cannot belong to two political formations, and that will help to ease the confusion that has been ongoing, ladies and gentlemen. Last but not least, I want to encourage our brothers and sisters that we have been working with all along not to feel sidelined, not to feel intimidated by our brothers and sisters that join us. We are together, we are the same. But again, we've said it before and we say it again, that we shall see and judge everybody by their actions. It is not just enough to say, I am people power. It is not enough to say, I'm NUP. We judge people not by their words, not by what they wear, but by their actions. Now, while I'm welcoming the new Election Management Committee, I have just a brief message for you, ladies and gentlemen. Do not discriminate. Yes. Do not discriminate candidates according to their age, according to their financial status, or according to their social stand. Every Ugandan is equal. Every Ugandan is entitled. We started by saying that people power is our power. It is not up to the politicians to decide for the people. It is for the people to decide for the people. We have no power if we don't have the people by our side. So do not discriminate. Do not sideline anyone. 2, do not allow fake leaders. Take time to look out who is real and who is not. If you are working with the Election Management Committee of the National Unity Platform, look out for candidates that are National Unity Platform, both outside and inside.
finally, please, corruption is one of the vices that we are fighting. So do not take bribes. I repeat, do not take bribes from candidates. And to you candidates, do not give bribes to anybody. We are against corruption in the struggle as we will be against corruption when we take power. And yes, we shall deal with corrupt leaders in the struggle the same way we shall deal with corrupt leaders when we take power. I thank you for God and my country. Basebo ne banyabo tusanyuse obalaba njagala nnyo okutandika n'okwebaza bannamawulire baganda baffe mmwe abatuyamba okwongerayo eddoboozi lyaffe okutuuka ku bannaffe abatasobola kubeera naffe lwaleero. Njagala okutandika nga nkulisaayo baganda baffe mwenna mu kulonda kw'abavubuka okwakaggwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala okulaga maanyi. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform zaabadde tezinawera na wiiki 2 nga tukirangiridde, naye buli we twatadde candidate ebitundu ebisinga twawangu. Twabaliridde nga bakandidate be twataddewo mu bitundu by'eggwanga ebitono bye twasobodde okutuukamu mu kabanga akakatono aka wiiki 2 nga twawangudde n'ebitundu 97 ku 100. Ekyo bwe kitegeeza baganda bange, kisinga tuba tweteeseteese bulungi ne tuteeka abakandidate mu buli kifo, tusobola okuwangula eggwanga lyonna n'ebitundu ebisukka mu 9 mu buli 100. Kituyigiriza ki? Kituyigiriza nti tulina okweteekateeka. Oba twasobodde okukuba gavumenti erina ssente z'eggwanga lyonna ekozesa abakuumaddembe okumenya amateeka n'otutulugunya, gavumenti emaze mu buyinza emyaka 34, oba twasobodde okugiza oganya bwe tutyo, mulowooza tusobola kukola ki nga tweteeseteese bulungi nga tulina bakandidate mu buli kifo? N'olw'ensonga eyo, ekyo kitulage twetaaga okubeera ne bakandidate ba NUP mu buli kifo kyonna. Era bwe tunaaba tukwataganye ne bannaffe ab'ebibiina ebirala, at least tulina okubeera ne candidate wa opposition mu buli kifo kyonna ekirondebwako wano mu Uganda. Twategedde nti wabaddewo n'okukyankalana oba n'okubuzaabuzibwa ekyennaku nga kikolebwa abamu ku bannaffe ababadde bagidde mu kifaananyi kya NUP. Ekyo nno nsindika obubaka bonna bonna gye bali. Twasalawo okukolaganira mu manvuuli eya National Unity Platform, era tulina okukola ffenna ebitugatta. Tujja genda maaso nga tubalabira ku bikolwa byammwe basebo ne bannyabo. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okulisaayo baganda baffe bato baffe be baakwata nga balemeddeko nga baagala amazima n'obwenkanya mu kalulu k'abavubuka. Kulisaayo muganda waffe Julius Katerega, Guild President w'e Makerere ne banno bonna mumbadde mu nkomyo. Mwebale kuba bagumu, mwebale butakkiriza, mugende maaso nga temukkiriza nga mukola emputu ennungi ne Katonda gy'ayagala. Basebo ne bannyabo, njagala okwogera ku bulumbaganyi bwe tubadde tufuna nga buva mu bitongole ebikuumaddembe nga biraga kyekubiira. Bangi mukimanyi ti newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti tugenda kubeera na ze bayita scientific campaign, tetugenda kukozesa radio na TV. Ne mulabye bwe tugenze emirundi mitono nnyo ku radio ne twogera amazima, abantu ne bakuukanya amaaso. Poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe byonna bivuddeyo ate ne bimenya amateeka mu ngeri eswaza ennyo, ne batulemesa n'okugenda ku zi radio station. Mwalaba kye bakola e Mubende, gye basiba amakubo gonna ne radio ne baziggyako. Mwalaba kye bakola e Mbale, era twabaloopa mu kooti. Era olunaku lw'enkya tusuubira Inspector General wa Poliisi n'abo bonna bonna abamenyi b'amateeka nga mwe muli ba RDC ne ba RPC ne DPC okubeera mu kooti e Mbale enkya. Mwawulira embalala twabadde tulina okugenda embala ku radio, naye bagenze ne batiisatiisa abananyini radio bonna ne bagamba poliisi erina
okubawa obuyinza. Of course ekyo tekiri mu mateeka, of course kimenya mateeka, naye nga bwe tuze tubagamba nti poliisi yaffe n'amagye n'ebitongole bye n'ebikuumaddembe President Museveni abikozesa kumenya mateeka, kuba ye amanyi akaddiye ayinza obutabaawo nga bo basasulira ebyo ebikolobero byabalagidde okukola. Basebo ne bannyabo, mu mbeera y'emu njagala okunga mwenna abavubuka nti sampo gye twalabye mu kulonda kw'abavubuka njagala balage nti tulina obuwagizi bw'amaanyi nnyo, naye nammwe temututiirira ate temwetiiririra, mwenyigire mu bukulembeze, mubeeyo mwesimbewo, temutya, mubeeyo mwesimbewo, musikirire abantu kubanga eryo ddembe lyammwe. Tuzenga tukibagamba era tujagenda maaso tukibagambe. Newankubadde okuleeta fomu n'ozikomyawo kwakomekerezeddwa, naye nja kusuubira nti oba oli awo kyapasoni waffe Mukyala Sewa Lukamba n'akakiiko ke banakitunulamu okumekinga sure nti ne bannayuganda bannaffe abaakamanya omulama gwe tuliko okweddula eggwanga baweebwa omukisa. Tumekinga sure buli kifo tulinako candidate, either ffe nga NUP baffe nga opposition. Mwalabye era n'enkola y'abakuumaddembe, enkola ya gavumenti bwebadde nga aba NRM, baminisita, ba MP n'abakulembeze abalala nga bo babadde bagenda mu maaso n'okola enkuŋŋaana zaabwe, naye nga ffe tebatukkiriza kusinkana okuleka wano wokka ku headquarter yaffe, tebatukkiriza kusinkana enkuŋŋaana zaffe bazoonoona, bazikubamu tiyagasi, bazikubamu amasasi n'okusiba bannaffe, naye ate nga ba NRM bo bagenda maaso n'okola campaign, bagenda maaso n'okola meeting zaabwe. Era twatuukiridde akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwa jjo, ensonga ezo netuzibategeeza, ne tubajjukiza nti twabawandiikira dda nga twagala abazigazeetinge oba balangirire akabonero kaffe akamanvuuli akali mu langi zaffe esatu, langi emyufu, langi enjeru ne langi eya kibululu. Naye nga bwe badde enkola yaabwe bwe bakola kyekimu mu kutulemesa mu kwebuzaabuza, netulemesebwa okukola consultation, ne leero bwe kyafaananye, naye twabatuukiridde ne tukibaatulira lubona. Ne tubategeeza n'obategeeza nti si kya bwenkanya okulaga kyekubira bo okuvaayo ne beefuula abalwanagana naffe olw'okukozesa langi yaffe emyufu ate nga tugikozesa mu mateeka. Era batusuubiza nti mu bunnambiro bagenda kitunamu okulaba nga akabonero kaffe katongozebwa basebo ne bannyabo. Mpozi ensonga endala enkulu gye mbadde njagala okwogerako y'ensonga y'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni byavuddeyo olunaku lwa jjo n'ayasanguza nga tewali amusunye, tewali amukase, naye oluvannyuma lwa ebiseera gye biyiseeko bwe baatukwata ne batulugunya ne batugumbula muganda waffe Yasin Kawuma ne bakuba n'okutulugunya abannayuganda bangi abatali musango, President Museveni yavaayo ne yeegaana ng'akanudde amaaso n'agamba tebannaba tukubako, tebannaba tukolako kyabulabi kyonna. Naye era engeri gye tusinza Katonda ateebaka, era Katonda yamuggyeeyo amazima n'agafuula empiso ne gamufumita, n'avaayo n'abyasanguza nga tewali amukase, n'agamba kituufu aba SFC abakuumi abamukuma bankuba, era n'annyonnyola nti bankuba bulungi nnyo nga bwe yali ayagala. Kaakati nno njagala obajjukiza basebo ne bannyabo nti newankubadde baali batuteekako emisango, nze ng'omuntu banteekako omusango ogw'okulya musolukwe, banteekako omusango ogw'okukwatibwa n'emmundu makiinigani 2 era ne bazireeta ne baziteeka awo, newankubadde ezo emmundu ezaalina okuba emmundu zange simanyi gye zaalaga. Kakati tusuubira nti ekkooti ya Uganda efunye obujulizi obuli kiriya, era njagala obategeeza nti obwo bwe bumu ku bujulizi bwe tugenda okukozesa nga tutwala Mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna okunnyonnyola emisango egyo. Bannamateeka baffe wano mu Uganda, bannamateeka baffe ku lukalu lwa Afrika ne bannamateeka baffe okulola ensi yonna bali mu kuteekateeka
okutwala mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna n'okutwala ensonga zaffe mu United Nations oba mu kakiiko ak'ensi yonna oba mu kakiiko ak'amawanga amagatte. Naye era njagala okubategeeza nti ne wano newankubadde kkooti zaffe ezeetengeredde tugenda kutwala omusango omwami Museveni mu kkooti ezawano kubanga bwe mumanyi omusango teguvunda. Lazima ye ne banne bwe bakola ebikolobero bajja kisasulira ekyo kye bakola n'ebikolobero bye bagenze maaso okukola. Ndi musanyufu baganda bange olwaleero okutongoza okusonda kwaffe okwa ssente. Njagala kwebaza munaffe Aisha Kabanda ne Dr. Sematiko ne akakiiko konna mumusonda ssente eza kaweefube ono. Njagala n'okozesa omukisa guno okubakunga mwenna bannayuganda bannaffe abali wano n'abali ebweru w'eggwanga okwenyigiramu ono kaweefube kuba tetulina ssente ate bye tugenda okutandika okukola kati tugenda kwetaaga nnyo ssente. Tukimanyi nti gye buvuddeko ebbanga ddene tubadde tetwetaaga ssente. Mwe basebo ne bannyabo mutusanga eyo mu kkubo mutusanga ku zi petrol station nga tuteekamu amafuta ag'obwendo tuteekamu 1,000 tuteekamu 15 ne mugamba abajuzeewo nga temwagala nansi etegere nti mwe mutuyambe. Tumanyi gye muli eyo basebo ne bannyabo abasobola okutusondera ne ssente ezisukka 1,000. Tubasaba mugende maaso nga mutuukirira akulira akakiiko kaffe akasonda ssente Aisha Kabanda nga naffe abakulembeze mutuukirira ababa babanguyidde. Tumanyi nti gye muli bannayuganda abatayagala nakwerabisa abatayagala nansi etegere nti nammwe mwasonze. Twaniriza obuyambi obwo baganda bange kubanga tubwetaaga. Twetaaga posta, twetaaga amafuta, twetaaga okuliisa bannaffe ababeera mu field, twetaaga ebintu bingi nnyo. Era tujja kusonda ssente zino nga tuyita mu nkuŋŋaana ezitali zimu, nga tuyita mu kutunda amajolobero gaffe, enkofiira n'ebirala ebifaanana ng'ebyo, naye nga tuyita ne mu kutuukirira mmwe bakinoomu basebo ne bannyabo. Nammwe abasobola okutusondera ku mobile money tubasaba mutusondereko. Manyi nti Aisha yategeseewo n'ebyokunywa n'ebyokulya bye tugenda okutunda wano leero tusonde ssente ezo. Era nga nange bwe naaba nfunye omukisa ng'oli awo nange nja kuwaayisa ebiri ngulireyo mwami Kidandala Katonda asobole okukola emirimu gye bulungi. Mpozi ekimu ku bisembayo baganda baffe njagala okwogera ku bulugu abaddewo oba akyagenda mu maaso eyo mu field. Ekyennaku nga bulugu oyo ebiseera ebimu ava ku bannaffe abajja ng'aba people power oba ng'aba NUP naye ate ne bateekawo obutakwatagana mu bannaffe. Omwogezi waffe akyogeddeko nakyogerako luli era nja kuddamu nkyogereko nti bannange mu mateeka gaffe manyi ffe tugoberera nnyo amateeka. Mu mateeka tosobola kubeera mmemba wa bibiina bibiri. Tosobola kubeera nga okugulu okumu kuli mu National Unity Platform ate ng'okugulu okulala kuli walala. Kale nno njagala okukozesa guno omukisa okyogera mu ddoboozi eritaliimu kwebuzaabuza nti either oli memba wa NUP oba toli. Kankiddemu. Either oli memba wa NUP oba toli. Tosobola kubeera ng'okugulu okumu kuli mu National Unity Platform ate ng'okugulu okumu kuli walala. Ffenna tulina gye twava, abamu nga tetulina bibiina, abalala nga twazaalibwa mu bibiina birala, abalala ng'ebibiina gye tuli tebitukiikirira bulungi. Ensonga lwaki twakwatagana nga tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu bantu. Naye kubanga twalina obuzibu nga tetusobola kuba n'akabonero kamu ne tutandika National Unity Platform. Era tusaba mwenna baganda baffe mubeere clear eyo gye mubeera. Si nti musango obutabeera memba wa NUP era tekitegeeza nti tetugenda kukolagana na muntu atali memba wa National Unity Platform.
tuze tukolagana ne baganda baffe bonna abaagala enkyukakyuka era tetukyusangako tugendagendera ku mulama gwe gumu. Ekyokulabirako tulina baganda baffe abali mu bibiina ebirala naye nga tuze tutambulira wamu. Tulina enteekateeka gye tujja obbanjirira gye bujja ey'okukwatagana ne baganda baffe abo nga bali mu bibiina byabwe, naye era nabo kijja kwetagisa okubeera very clear obutabuzabuza bantu so that tewali alira munne munda naye ffenna tudiringa wamu mu bwesimbu, mu mazima era ne mu bwerufu. Kale nno ekyo njagadde kibeere very clear baganda baffe mwenna. Njagala mpozi mu kiseera kye kimu okuzzaamu mwenna baganda baffe amaanyi, bammembazi abaali bammemba okuva edda, bammembazi abatweyungako oluvannyuma ne bammembazi abagenda otweyungako gye bujja. Kiffenna twenkanankana, kiddamu ffenna twenkanankana, ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu era ffenna tugenda kuyisibwa kyekimu. Tewali gwe tugenda kusukkulumya ku munne ate gwe tewali gwe tugenda kukakkanya ku munne. So basaba mwenna musigale ku mulamwa ate tusigale katuliina ekiruubirirwa kyaffe. Njagala okwaniriza akakiiko akakola ku byokulonda akalangiriddwa wano era buno obubaka bwange gye muli. Baganda baffe mwe mutambula n'ekifaananyi kyaffe, bye balaba mukola bye bigenda otukiikirira era bye bigenda okulaga abantu National Unity Platform efaanana etya munda. N'olw'ensonga eyo mutambulire mu bwesimbu, mutambulire mu bwerufu, mulage obukulembeze obwo bwe mwagala okulabako nga Museveni amaze okugenda ate ng'agenda mu kiseera ekitali kyawala. Tubasaba temusosola mu bakulembeze, temusosola mu bakandidate beesimbyewo oba baagala kwesimbawo. Temubasosolera ku myaka gyabwe, temubasosolera ku kikula kyabwe nti ono mwami ono mukyala, temubasosolera ku nfuna yaabwe nti ono ayina ono tayina, temubasosolera ku standard yaabwe mu community nti ono MP ono tali, ono chairman ono tali, ono ayina ekifo ono tali. Ffenna twenkanankana. Ekyo njagala kibeere clear eri ffenna basebo ne bannyabo. Ekirala njagala obbasaba muleme kugulumiza kandidate yenna ku banne ate muleme kutowaza kandidate yenna ku banne. Pozi n'ekirala ate nga kino kikulu nnyo, tulwanyisa enguzi nga tukyali mu lutalo luno era tujja girwanyisa nga tutute gavumenti. Tubasaba temulya enguzi, tubasaba temusaba abantu ekyoja mimiro. Munansonyiwa nti bino ebintu mbyogedde direct naye ne bwe nabeera president nja bibagambanga direct. Temusaba muntu yonna kyoja mimiro kubanga tekiri kummwe, kiri eri bantu. Ate nammwe bakandidate temuwayo ekyoja mimiro kubanga mwe mujja okuba mufudde abakola akakiiko abali b'enguzi. Tukole ekyo bannayuganda kye batusuubira okukola baganda bange kubanga abantu batwesize nnyo, eggwanga litwesize nnyo. Tubeere abakulembeze abo be twagala okubeera ate n'abo abatulabirako basobole okufuna ekifaananyi ekirungi. Nja beebaza okumpuliriza basebo ne bannyabo. Nja kumaliriza era nga neebaza nate abateesiteesi ku fundraising team yaffe. Nasuubiza okugulira mwami kidandala akatunda ka mitwalo 2. Njagala okusaba mukyala Aisha akkirize nange ndage nti nakolamu era akatunda ako basebo ne bannyabo. Era nammwe basebo ne bannyabo abasobola oba beesobola tubasaba mwagire kawumpwe ono. Tuba nenyo okumpuliriza basebo ne bannyabo.
Definitely. Kulwa Katonda n'ensi yange. Thank you, Honorable Kyagulanyi, for that address. Along the way, we were joined by one of the election management committee members that we had begged. She hadn't come yet, not too well, but she's here. Kwagala Angel, let me request you to stand kindly. You're welcome. We unveiled the rest of the team while you were away, so it was good to take note of your coming here. I understand we also have a team that came all the way from Kayunga. A number of them, I understand, have been members of the NRM, but they want to cross over to the National Unity Platform. We'll do this in 2 minutes. I request you to kindly come, all of you, that team, to take a picture with our team leader, and then we'll proceed and wrap up the program as we shall let you know. So the team from Kayunga, kindly come. NUP everywhere, everywhere. NUP NUP everywhere, everywhere. NUP NUP everywhere, everywhere. NUP Kayunga, NUP, NUP Chuma imabega. waya. Abawanvu everywhere, abakyala. Chuma. Namba joero abakolemu emirundi ebiri ekifaananyi kibe kya mirundi ebiri. Abategekemu si kubakolamu. Kayunga kapitewo ko. Abantu bamirundi Bakole timu zibiri. timu zibeere bbiri. Yes, where? Yes. Gite. Where? Bakole mu timu zibiri. Abantu basooke bali. Bakole.